na Ugikuyu utari na njira. Tianga hii kisho ya Mkikuyu pande hii, hapana pande hii. Jua inatokaga pande hii. Mwishowe hii shimo ingeshibua ikiwa imeangalia hivi, maana jua inatoka huko. Maguru marore na kulia liwa liumaga. Sasa hizo vitu zote, unajua mshikaji alienda akipiga kelele. Tulikula akipiga tu kelele. Hakumaliza hiyo kelele hapo. Alikuwa anauliza, "Ni wana goma? Ni wana shaitani? Umeona pepo? Wewe umeona pepo hapo?" Basi wandani ni wana goma. Na niye gauga eto direnda gotua niye nejue anything. Mimi sasa kusema kama najua anything, ndikerwa nini ndena go? Wewe ni wana goma wandani. Niye ndameona fio. We. Yani tunakaa 45 minutes hapo kwa sababu ya nini? Disunity na theories and philosophies ambazo hazina jia, na traditions ambazo haina jia. Mwisho alisema ya kwamba alia maheaga marorete mwena uriku. Yani twale tulikula chakula hapo kwa nyumba, ile kelele ilikuwa huko hujawahi sikia. Mimi sijawahi ona mchungaji amekasirika hivyo ever. Tikwani wale wanapoteleaga kwa bahari niyo maugaga mwena uria mego kwa mama ile wanapoteleaga wakiwa wame yakwira twalira mukimoto wale kiagirwa kila mtu aende kwake. That is why, brethren, what kills enemies of unity? Enemies of unity. Arguments. People, when you sit down to argue with your wife, when you sit down to argue with your business partner, you never make headways. You never make progress. You'll be nothing. The devil will have an upper hand. It is, you see, these people never knelt down like this to tell God to calm down. They only remained in one language. They were united. They were together. And then the Bible says God came down to see. And God, the first thing that God observed, they are one. Number two, they have one language. Number three, what they have decided to do, they will succeed. That is what God said, verse 6. Is it verse 6? Yes. And behold, they are one people, they have all one language, and this is only the beginning. Oh my God. Hallelujah. And what they will do, and now nothing they have imagined they can do will be impossible for them. What do they have imagined? Building a city, a tower reaching up to heaven. What they have imagined, nothing will be impossible. They will make it. And God decided, the best thing ni tuwabadilishie nini? Language. Ili wasitukute biguni. Maana haikuwa njia ya Mungu mtu ajenge tower ifike biguni aweke stairs awe anaenda huko hivyo. Binguni ingekuwa rahisi kwetu jamani kufika. Wengine sasa tunaongea ile mashida tumepanda dunia hii. Si tungekuwa nini? Tungekuwa 340 something stairs. Tueleta mwadhani netokete. Alaikarugaga imana. Wekani mana tayari netokete. Tungekuwa kwa stairs. Tungekuwa jamani, tungekuwa kilometers and kilometers. Tukienda. Hakungekuwa wale ambao huwa wanashikwa na suicidal spirit. Hakuna suicidal spirit wakati huo. Ndienda kumenera mwathani. Edanogio nithi. Hakukuwa technology ati tungewekewa elevator ati you only need unasema fast heaven unajikuta within hours or within 1 week unatokea imeandikwa fast heaven. So I hear there is first, second and that according to my Bible. Wengine wangesema no direct that. Anafinya tu elevator huwa asikia hapo that unajua unaenda na kama miaka kadhaa kiwa na elevator. Ginyo ugekinya ku no umire bue materu mara hire ginya kuri athi magego mamwe maumire agakikirie. Yani ukifika huko goko aumire we mwana ugakinya kuri we muthuri.
Shakaya Rabu Shatai. The power of unity. God say nothing. These people, nothing can stop them. Amen. When people work together, nothing can stop them. Wakristo, washaniwaambia even in our families, wakati mwingine tunashindwa na wanyama. I hear they are animals. Even when they sleep, when they are resting, hawalesti kichwa ikiwa imeangalia pande moja. Inaangalia huko, hii ingine na huko. Because they are one. Any attack yote macho inaona. To God, oneness